Chegando aqui com mais um vídeo no canal, desta vez trazendo a gameplay aqui de Tactics Ogre Reborn. É isso mesmo, jogo lá de 95, né, a primeira versão lá do Super Nintendo, na SNES. E depois também tivemos uma versão, acho que 97, para o PS1. Eu que gosto muito aqui de jogo de RPG estratégico, né, que é a pegada aqui do Tactics Ogre. Até o pessoal fala que ele é o pai ali, né, que é o melhor jogo aí do gênero. Ele que meio que, vamos dizer assim, que inventou, né, ou que meio que popularizou o gênero. Não vou falar que inventou, porque eu também não tenho essa referência, não dei a pesquisada, né, mas é um dos primeiros ali, se não for o primeiro mesmo, né. E aí, trazendo mais um jogo aqui da Square Enix, que seria aqui do jogo pra gente estar trazendo aqui no canal. Eu tô jogando aqui a versão de PS5 do Tactics Ogre Reborn. A gente vai conferir aqui. Provavelmente vai ser um vídeo longo aí de 40 minutos até 1 hora. Eu acho que eu vou fazer 1 hora aqui de vídeo, então fica ligado aí. Mostrar bastante coisa aí, bastante coisa aqui do começo do jogo, né? Até porque aqui a ideia é trazer um início de gameplay. Talvez eu possa fazer alguns cortes para mostrar uma parte mais avançada. Não sei, vou ver aqui e vocês vão ver o resultado aqui assistindo o vídeo, beleza? Então é isso, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, comente também. Eu confesso aí que na época eu joguei mais o Final Fantasy Tactics, que eu espero que um dia venha aí uma versão tipo essa aqui, uma remasterização, quase que eu travo para falar. E também eu joguei um pouco do Desgaia, né? Acho que é Desgaia que fala. E o Tactics Ogre na época até vi, assim, joguei um pouquinho, mas assim, não encarei muito, né? Opa, quer dar uma animação aqui, deixa eu apertar o botão. Mas é isso, vamos entrar aqui pro jogo, né? Até porque eu vou fazer um gameplay longo aqui pra vocês, porque é um jogo que tem que mostrar bastante, não tem como mostrar pouco, né? É um jogo que envolve história, tem a parte de tática ali. Então vamos dar um new game aqui e bora pro jogo. Tactics Ogre. Opa, já tem uma parte aqui pra gente mexer, né? Colocar nossa data aqui de nascimento. Deixa eu colocar aqui maio, vocês vão até saber, ó. O dia que do meu aniversário, 19 de maio. E o que é isso aqui? Tá, day 18 of Flame Scale. Ah, tá, um dia antes. Dá essa parada aqui de Flame Scale que eu não sei o que é. Deve ser algum poder ali que a gente consegue antes da nossa data ali de nascimento, não sei, que eu não lembro também. Mas vamos jogar aqui. O único porém, galera, que mais uma vez aí os jogos da Square, né, sem legendas em português. Eu vi o pessoal também reclamando bastante, tem muita gente que é fã aqui da série Tactics Ogre, né? Então, pô, os caras poderiam colocar uma legendinha em português que já ajudaria muito, até porque é um jogo que tem uma pegada forte aí de história, né? Mas, vamos lá, vamos encarar aqui e se divertir. Bom, pessoal, voltando aqui, vocês viram que a gente teve algumas cartas ali de escolhas, né? A gente escolhe ali alguns poderes referente a algumas opções que a gente tem, como julgamento, questão de religião, né? Aí eu fui escolhendo ali, confesso que algumas ali o meu inglês não tá tão bom, então meio que foi aleatório. Outras eu já sabia o que era, escolhi ali por mim mesmo, né? Sabendo o que é. E agora a gente tem os personagens aqui, né? Vamos ver qual que a gente escolhe. O Lunar Gods of Ice, Rainha do Gelo, do Fogo, do Ar, da Terra, da Luz e da Água. Eu não sei qual que eu vou escolher aqui. Acho que eu vou escolher da Luz, sei lá. Aqui do Ar aqui é diferente, né? Tem da Terra também. Acho que eu vou escolher aqui da Luz. Então vamos lá. Are we Wallister, so free of turmoil now, Koshua?
E aí pessoal, voltando aqui, a gente vai começar aqui um tutorial, né? Acho que aqui nem a batalha completa, pelo um pouco que eu vi aqui do game, acho que nem rola uma batalha aqui, é só um começo de batalha, depois que vem, né? Conforme a gente vai jogando, vem as batalhas mesmo, e aqui é mais pra gente pegar a manha e aprender um pouquinho aqui os comandos básicos do game. Então vamos lá, a pegada aqui da história do Tactics Ogre aqui é bem a pegada assim de história que envolve bastante política, né? Então é uma história bem rica e tal. Pena que tá em inglês, poderia ter a legendinha aí em português, que ia ajudar bastante, né? Ainda mais hoje em dia, né? Que a gente já tá acostumado aí com jogos em português, mas a gente vai aqui se vira no inglês, né? Até bom que a gente dá uma treinada. Mas vamos lá, vamos jogar um pouquinho aqui. Provavelmente no resto aí do gameplay eu vou ficar mais quieto, talvez uma coisa ou outra comente. Então vou focar aqui mais na gameplay mesmo, mostrar o game, né? Até pra eu não ficar interferindo tanto aqui e não ficar chato aí pra vocês, que eu tô ligado que a galera que curte o game mesmo gosta de ver o gameplay ali mais puro e acompanhar, né, o que acontece aqui no game pra ver se tá legal ou se não tá, e até pra se decidir aí se compra aí futuramente. Talvez não agora que o jogo é bem caro, né? Acho que o pessoal também se assustou um pouco com esses preços aí que é praticado hoje em dia. Talvez numa promo futuramente, galera que queira comprar, pega ali com certeza, né? Então vamos lá, só mais uma vez aí, deixa o like aí no vídeo, se inscreve aí no canal, se possível comente também, quero saber a opinião de vocês aí sobre o jogo, sobre a série, se você é fã ou não, e é isso. Então vamos concentrar aqui e bora! Who goes there? Friends of the Resistance, and no friends of yours. The Resistance? I expected a warmer welcome than this. They're children. Wait, do you even know who we are? You're Lancelot, and that makes you my enemy. Lancelot is my name, true. How is it that you know me? How could I forget you? The Dark Knights laid torch to this town only a winter past. The Dark Knights? But we come from the kingdom of New Zenobia to the east. And Lancelot of the Dark Knights has but one eye. You have two. One eye, you say? Would that he lacked my name as well. His reputation, it seems, does me no favors. No marauding knights us, but mercenaries come looking for work. I am Lancelot Hamilton, a holy knight of Zenobia. And I am Canopus, the one they name Windcaller. Our aged companion here is... The Starseer, Warren Oman, at your service. Mirden Warhorn, a knight of Zenobia, as it please you. Gildas is my name. There now, no need to be frightened. I wasn't. I don't know what to say. Forgive us, good knights. But perhaps this meeting might benefit us both. Tell us your tale then. We are strangers in this land, and I would hear more of it. Vice is my name. It would seem that you are not our enemy. I am the Sibyl Karshua, and this is my brother, Denon. Bom, pessoal, voltando aqui rapidinho, a gente tem o nosso personagem aqui que é o Vice, né? Até me lembra bastante lá do Skies of Arcadia, que eu joguei no Dreamcast, né? Um RPG bem legal, que eu curto pra caramba. Teve uma versão também para o GameCube. Não sei se o pessoal jogou aí na época, né? Eu jogou depois, acabou conhecendo.
Então me lembrou bastante ali, né? Porque o personagem lá principal também, o nome dele é Vice, né? Talvez até seja uma homenagem, né, em relação ao Tactics Ogre, porque o Tactics Ogre é anterior, né, ao Skies of Arcadia. Mas o Skies of Arcadia já é o estilo RPG mais clássico ali, mais puxado pro Final Fantasy ali, o jogo principal, né? Então vamos lá, vamos responder aqui. A gente tem o Denan, né, que tá com a gente, e a Katiua ali, também, que é uma outra personagem que tá com a gente. Então vamos lá, vamos focar aqui no gameplay. E agora eu vou ficar quieto, não vou mais atrapalhar aqui não, a experiência de vocês. Vamos lá. I'm Denim. Please, forgive our error. Already forgotten, though you did give us quite the surprise. Now, do you think we might talk somewhere out of this wretched heat? We have just the place. It's not much, but it's secret, and it's safe. As it is, we lack swords enough to face the Galgastani. The Bakram share our deficit, a deficit they've remedied by joining forces with Lodis. So Lodis sent them the Dark Knight's Loslorian. Loslorian is an order under the direct command of High Priest Sardian, ruler of Lodis. They are said to be the greatest of the 16 orders and the High Priest's favorite besides. Yet he uses them not in open battle, but in shadows and secrecy. They are his ears and his dagger. They are as dark as their name. And these Dark Knights, whatever you call them, are backing the Bakram, eh? So, why are you come to our isles? Does Zenobia think to claim Valeria as her own? Do Lodis and Zenobia mean to bring their wars to our shores? Enough, Vice. Your question deserves an answer. We are Zenobian, after all. Yet we do not serve as knights of Zenobia. We were banished, cast out. We're outlaws, no place waiting for us back home, eh? We've come to find work, preferably of the well-paying variety. I don't trust you, and I don't trust your story. This is our fight. Vice, please. Lord Knight, you must forgive our passion. There is nothing to forgive. Tell me, what will you do now? For one, we have to get Duke Ronway out of Almorica. Duke Ronway. He is your leader. Not just us. He leads all the Wollister. The Galgastani hold him captive in their castle. They plan to execute him, if the rumors are to be believed. And we mean to stop them. A duke? But if his purse matches his title, a little rescue work might be just the thing. How about it, Lancelot? Look, I'm sorry for not trusting you. It's true that if we're to rescue the Duke, we're going to need help. Then there's nothing to be gained jabbering on here, eh? To Almorica Castle. Wait! The castle is well defended. A fight there would mean our deaths. And yours, Lord Knight. And I've seen enough of fighting. Enough of death. What about you, Denham? Would you have our aid? Without your help, the Duke is as good as dead. Ah, then it's settled. We will prepare at once. Why do you not heed me, brother? I know how you must feel. But what of my feelings? I don't want to lose you. Our father is dead. A hard truth. But a truth all the same. In all the world. You are the only one bound to me by blood. I couldn't bear to let you die. Forgive me. I know my words will not sway you. Only promise me. Promise you'll never leave your sister. What's keeping you? Everyone's ready.
You can't coddle him forever. He's no little boy anymore. Do not speak to me of my brother. He does not share your lust for blood. I have no love for war, but I'd sooner die on my feet than on my knees. You would die on the backs of others. You were the one who brought them in here, Kashua. Because when I find a tool well suited for a job, I use it. At least one of us has the sense to recognize an opportunity. You should thank me. Is that how you see people? As tools? I'd have expected more of a Sybil. I only want to see an end of death. E aí, pessoal, a gente já tá aqui no menu do game, né? A gente teve toda aquela introdução ali, todo um diálogo. Aí chegou ali um pessoal que a gente conversou ali, eles acabaram se unindo a gente, né? Então a gente vai ter eles ali à nossa disposição também, pra gente completar as quests, que a gente vai começar aqui. A gente tá em Goliath, que é a cidade ali onde a gente tá, com nossos personagens lá, o Vice, o Denan e a Kashua, né? Pelo que eu vi ali que ele comentou ali no diálogo, né? Então agora eu sei a pronúncia certa do nome da menina lá. E é isso, eu só dei uma mexida aqui rápida, né? Coloquei ali os textos para passarem automaticamente, para eu não ter que ficar apertando aqui o X, né? Até porque tem bastante diálogo. E também aproveitei e já dei um save aqui, né? Para não perder o progresso. E é isso, vamos lá, vamos começar aqui mesmo, propriamente dito, o game. E vamos curtir aqui, tô curtindo o game, tô achando muito interessante, eu curto, né, RPG tático. Então, vamos aqui, ó, Almorica Castle, né, que aí tem a pronúncia lá em inglês, né, que é Castle. Geralmente o inglês já americano é... E a gente vai ter aqui essa próxima quest aqui, que é Almorica Castle, né, que seria a pronúncia ali do inglês britânico, né, que eles falam Castle. Aí se fosse a pronúncia ali em inglês seria Castle, né, mas vamos utilizar aqui o Castle, que eu acho bonito. Então vamos lá, vamos fazer aqui nossa primeira quest, vamos ver ali, né, o pessoal que se uniu a gente. E é isso, vamos lá, concentrar aqui na gameplay, tô curtindo o game e bora pro jogo. Ok, tem toda uma parte aqui de tutorial ainda, né, eu acho que essa primeira quest aqui a gente vai ter bastante coisa ensinando ainda. Amanhã aqui do tutorial, eu nem mexi também ali no pessoal, né, devia dar uma olhada, mas depois eu dou uma mexida também, até porque é o começo, então a gente não precisa mexer tanto, né, conforme a gente vai evoluindo a gente mexe mais aqui nos nossos personagens. Então bora pro jogo. Hey, you're the rebels what been hiding out in Goliath. Here to save your Duke, is it? There's 2,000 Goth on that one's head, boys. Half the purse to him what brings him down. A narrow stream, scarce one pace across. Easily jump this. Watch. But look before, nah. You can only jump to ground of the same height or lower.
One of the winged, like me, moves with no heed of height or terrain. Even so, rushing in alone without someone to watch your back is asking for an early grave. Always keep a close watch on the action to see who will move next. Avoid unnecessary actions and keep speed on your side. The distance a unit moves and the actions it takes determine how long it must wait to move again. The order in which units act is called the attack turn. Keep a close eye on this. You can sort units by order of attack turn to quickly tell which unit will move next. When a unit's turn comes round, you can command it to move, act, or use skills. What's more, you can issue these commands in any order you see fit. Think on your choice as well. The command to move can be cancelled at any time. If you find a unit out of range for a planned attack, try moving it to a different location. Units begin battle with no MP, that being the font of all magical power. Units accumulate MP gradually over time. Powerful magic requires greater amounts of MP, so think ahead before casting a spell. Skills are divided into 4 broad categories: action, support, auto, and special. Units learn skills as they gain levels, according to their class. That just now was meditate, an auto skill. Auto skills will sometimes take effect before your turn comes around. Use this to your advantage. Conjurer of magics must do more than learn a spell to wield it in battle. You must assign each spell before you enter the fray. Assign spells to your units from the party screen. Be sure that you don't forget. You'll need a class mark in order to change a unit's class. Some class marks can be found for sale in shops, but not all are to be had so easily. A unit's level doesn't change when they change classes, so if one class isn't working out, a new line of work may be in order. There's no reason to go making things harder on yourself than they already are. To use common consumables, such as mend leaf in battle, you'll have to prepare before you're on the field. Up to 4 may be ready. Best choose them with your unit's needs in mind. Take heed of the enemy's element before striking. There are 8 in all: air, earth, lightning,
water, fire, ice, light, and darkness. Each element has its strength. Air against earth and so on. It can be enough to give you the edge you need. Each unit has a level, but so does your party. Your party's level will rise as you lead them to victory in the stages to come. And remember, a unit can't advance beyond the level of the party. One whisper of Ronway's execution and out you come, bold as you please. A rat can smell a trap, but not all rebels, huh? High time we were rid of your lot. Support skills are just that, skills that provide some passive benefit to the user. When I move, you'll notice yellow points of light near me on the ground. This is a support skill called Rampart Aura. Any foes entering the range of the aura will be unable to move further until their next turn. Some support skills hinder the enemy's movement, while others might grant enhanced strength. Consider well your class and lay of the battlefield when choosing which to use. Trap, and we walked right into it. Trap or no, we fight or we die. I've never let a Galgastani get the better of me, and I don't mean to start today. Focus, Vice. Our first duty is to save the Duke. Don't lecture me on duty. Your only duty is to stay alive. You should not speak to Denham so. He was only trying to help. Wait! You're no Wallisters! I know a man from Lodis when I see one!
Are you all right, Denon? You shouldn't let Vice get to you. I'm fine, sister. Back to the battle. Looks like our luck has turned. E aí pessoal, voltando aqui, a gente fez aí essa primeira batalha aí, que é um tutorial ainda, né, ensinando ali os comandos básicos, até os personagens ali que estavam nos ajudando ali, meio que estavam no automático, e a gente só tava controlando ali o Denon, né. Então meio que eu tentei ali pegar, né, os itens ali que o pessoal deixou, até deixei passar alguns ali. E procurei mais me proteger, até porque ele não tinha muita opção ali, só tinha um ataque normal, né, com a espada, não tinha ali como dar um suporte pra ninguém, né, com sangue e tal, curando, né, no caso. Então eu fui ali bem básico mesmo, fui mais prestando atenção. E é isso, vamos lá, vamos seguir aqui pra gente ter uma batalha realmente que a gente jogue mais, né, participe mais. Mas tá legal, tem bastante detalhe aqui o jogo, né, explicando bastante coisa, então eu tava prestando bastante atenção aqui. E é isso, tem os itens aí que a gente conseguiu pegar aí nessa batalha que a gente ganhou. A gente derrotou ali acho que é o mercenário ali, né? Então vamos continuar aqui. Espero que vocês estejam curtindo. E se estiver assistindo o vídeo aí, deixa o like, hein? Não se esquece do like, comente também. Se inscreva aí no canal se você não for inscrito. Depois deste vídeo aqui, se vocês quiserem ver mais algum conteúdo do Tactics Ogre, só comentar aí também. Então vamos continuar aqui com a nossa jogatina.
way inside is clear. Stay on guard. Leave the heavy lifting to us, Denham. Cover our flank, that's all we ask. A fine time for this, with Master Nibeth away. Listen well. We face the rogues who slew Bapal and his men. Underestimate them, and share Bapal's fate. Give these rebel swine a taste of Galgastani steel. Almorica shall never fall! Interlopers! Why do you meddle in our affairs? Our struggle with the Wallister goes back generations. It's no concern of yours. Or do you seek to claim Valeria as Lodis does? I will have your answer. We are men without a country. We have lent them our swords because it suits us to do so. And we're looking for mercenary work, as it happens. Not hiring, by any chance. And worry you'll leave for a bigger purse? We don't need outsiders to do our killing. He makes a good point. Let's rescue this Duke, collect our reward, and be done with it. The craven who would choose lucre over loyalty deserves only one reward.
my life for Galgastan. E aí pessoal, voltando aqui, mais uma batalha aí que a gente terminou. Eu não sei se é dos personagens que estão automáticos, se eu poderia tirar, mas eu acho que não, né? Depois eu vou até ver aqui no menu se tem essa opção aí. Mas ali eu tô deixando no automático, mesmo se tenha como tirar essa opção, eu acho que não tem, né? Até porque é uma introdução ali, um tutorial, né? Meio que fica ali a gente só controlando ali o Denan, né? Pra gente pegar na mão e tal, então eu tô tipo... só jogando as pedrinhas ali, só pra tirar um HP lá, um de sangue, só pra falar que eu participei. E ali pegando ali, se protegendo mais e pegando ali os itens, né, no cenário. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, vamos ver o que tem mais aqui por vir. E é isso. Taste of freedom is sweet. You have my thanks. Sweeter still that Wallister youths came to my aid. Denham, was it? Doubtless you and your friends are a gift from the great father himself. The Wallister boon is great, and our future bright. We are not alone in our loyalty. Upon word of your Grace's release, many Wallister have left their haunts for Almorica. And there is still time before the Galgastani come to remedy my freedom. Though not long, I fear. We must regroup. Now I must ask if the tale our guests have told us is indeed the truth. Upon my sword it is. We are outcasts from our land. I do not doubt your sword. It is the whiskers of your companion that give me pause. I hear a diviner matching his description was ever at the side of King Tristan when your new Zenobia came into being 2 years past. And that you, Sir Lancelot, were captain of the Holy Knights. Is the Saint King so brazen as to cast out the very men who placed him upon the throne? I too have heard tell of this diviner, but I am not he. Lodis plagues us with the Dark Knights, Lothlorien. How do we know that you are not some new menace visited upon Valeria? If new Zenobia does not seek to usurp, I would have your proof. Your Grace, these holy knights risked their own lives to win your freedom. A man can claim knighthood only when he serves a worthy lord. It is for such a man that we seek. I have your word, and its proof shall be in your deeds. You sought a reward. You shall have it, and employment besides. I would have you train our Wallister loyals as guards and soldiers here in Almorica. As you wish. Now, Denham, your father was an Abuna in Goliath, was he not? I met him myself once. A wise man, Abuna Prancet. What happened in Goliath was a tragedy. Please, Your Grace, you must avenge our father. No, all the people of Goliath. Yet the enemy before us is Galgastan. They must come first. And for that, I will need knights. Knights such as yourselves. Will you join my table at Almorica? Us? Knights? As young heroes of Wallister, you will serve as a shining example to your clansmen. I would have you become knights in my direct service. Well, what say you? Of course. I mean, as you wish, Your Grace. I know Denham's with me on this. Excellent. Now, if you are to be a knightly order, you will require a name.
E aí, pessoal, voltando aqui, vocês estão vendo agora que apareceu aqui a opção de a gente colocar aqui o party name, né, que seria o nome aí da ordem ali que o Denon vai comandar, pelo que eu entendi. E a gente consegue colocar ali até 12 personagens, né, dentro aí desse, que seria um clã, né, seria um grupo, alguma coisa assim. Tem ali o Flame Scale, né, que tá de nome ali, mas a gente pode mudar aqui, né, então vamos mudar o nome aqui. Bom, coloquei o nome aqui, Xing Ding, que era o nome lá que eu utilizava lá no time lá do FIFA, né? O pessoal que acompanhou o canal aqui que eu fazia a série. Então, vamos colocar ele aqui, mano. Eu lembrei agora desse nome, vamos com ele aí, Xing Ding, e já era. What do you think? Yes, a fine name. You'll go far, I'm certain. I have much for you to do. Your first task takes you to the town of Chrysara, to the southwest. The captain of my knights, Sir Leonard, has gone there in pursuit of the former overseer of this castle, a necromancer named Nibeth. Truth be told, he's having a harder time of it than was expected. You'll be going to Chrysara to aid him. Understood? Now before you leave, you'll want to fill your ranks with soldiers from Almorica, and purchase such gear as you'll require. I expect you have little in way of coin, so I'm giving you 30,000 goth from the treasury, and a few of my own knights to serve under you. You can count on us, Your Grace. We won't let you down. Then may victory and glory await you, young heroes of Wallister. Led us to gainful employ after all. My thanks. No, it is I who should thank you. So, you're off to aid one of the Duke's men. I regret we cannot join you. Above all else, stay alive. Win or lose, while there's life, there's hope. I'll try to remember that. Best not forget, the dead get no second chances. If death were our aim, there are swifter ways to go about it than soldiery. We fight to live. True enough. Still, do not needlessly seek out danger. Enough will find you as it is. Of course. You are the heroes of Goliath, are you not? I must thank you for saving His Grace the Duke. Indeed, accept my thanks on behalf of us all. And you are? Ravnus Loxarian, a knight in service of the Duke. I would ride to Leonard's aid myself, but His Grace has other need of me. I fear the task falls to you. No need of fear, friend. We took back this castle, didn't we? In a manner of speaking, I suppose. And what manner would that be? She and her fellow knights drew off the garrison defending the castle. Else, we would not have succeeded. If it were not for the sacrifice of others, we would be no heroes of Goliath now. Make no mistake, I have high hopes for you. We must unite the people behind us if we are to put an end to this endless war. Word of your heroics emboldens them. Then you hold us up as heroes to serve some stratagem, is that it? If you do not like it, give truth to the lie. Write your own fate on the battlefield. May fate smile on us both, Dame Ravnus. His Grace provided you with war funds, yes? Remember, they do no good sitting in your coffers. Arms, spells, provisions. Even a single magic ring can mean the difference between victory and defeat. She thinks highly of herself. I pray we are not near when she falls from such height.
E aí, pessoal, a gente voltou aqui pro menu e agora vocês viram ali, né, que o Denan acabou recebendo ali do Duque, né, um dinheiro ali pra gente montar, né, o nosso exército aqui, recrutar o pessoal pra gente continuar aqui na nossa jornada, né. Tem aqui esse Bartolomeu aqui, que eu acho que ele já se juntou aqui ao nosso clã, né, nosso grupo. Então tem como a gente recrutar mais gente, eu acho que tem como a gente comprar equipamento, né, com o dinheiro lá, que eu acho que foi 30 mil créditos que o Duque deu pra gente, né, montar isso. E então vamos lá, provavelmente eu vou dar uma equipada aqui, recrutar o pessoal, faço um corte aí pra vocês no vídeo, né, pra mostrar ali como que eu montei aqui o nosso clã. Então vamos lá. Take a look around, Bom, pessoal, voltando aqui, eu dei uma equipada ali no pessoal, comprei algumas coisas ali, ganhei um dinheiro também, né, dos itens que a gente tinha das primeiras batalhas ali, né, o dinheiro ali que o Duque Howney, né, deu pra gente ali, que eles até comentam lá que é o dinheiro de guerra, né, pra gente montar aqui o nosso exército, um mini exército, né, no caso seria mais um clã. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Eu não equipei muito, não mudei muita coisa, que ainda tem que pegar a manha ali dos itens, como é, pra que serve direitinho, né? Só comprei ali também poções, né? Só pra garantir. Então vamos aqui pra Tiny Mouth Hill, acho que se pronuncia assim. Vamos lá fazer nossa batalha aqui. A primeira batalha acho que a gente vai controlar aqui todo mundo, né? Propriamente dito, pra ver como é que é. E aí para vocês curtirem também um pouco aí de como que é o gameplay propriamente dito ali, né? A gente controlando todo mundo e jogando ali realmente, né? Então vamos lá, a gente faz essa batalha aqui, depois eu volto aí para encerrar o vídeo para vocês, até porque esse aqui já ficou grande, hein? Mas não tem o que fazer, esse jogo aqui tem que ser um vídeo longo para mostrar a parte da história, a parte de equipamentos aí. Talvez eu tenha mostrado para vocês, não sei se eu fiz o corte ali direto, vou ver na edição, mas é isso, vamos lá. Pessoal, voltando aqui, isso aqui é uma parte legal do Tactics Ogre, que antes da gente começar a batalha tem como a gente distribuir, né, tipo montar aqui a nossa formação dentro do cenário, então bem legal, isso aqui é novo pra mim. Vou fazer aqui, montar aqui e a gente já vai direto ali pra batalha, né, então vamos lá. Alistair rebels? Here? Then Almorica has fallen for true. Reinforcements for their kinsmen we've pinned down in Chrysaro. Make peace with the light, Wallister swine! To dare you die! You looked a lonely lot. Thought I might join you. I am Canopus. Step forward and meet your fate, dogs!
is a Wallace to fight. We need no help from you. Stubborn as ever, eh? How did one so young grow so thick of skull? Thick? I'll give you thick. Ow! Not the wings! Vice, control yourself. Today we fight for Wallister honor. What's the matter? Lose your nerve? Or has the nagging of your pacifist sister unmanned you? Always hiding behind her skirts. Thick of skull and a bully besides. That's enough squawking out of you, Birdman. Better a bird than a brute. Ugh. You're not men. You're children. Let me tell you a thing or two about battle, Dylan. Clear the wax from your ears and listen. The key is to divide and conquer.
Whether you face a fearsome giant or a timid dormouse, that's the way it's done. Focus your attacks on one enemy at a time, and you'll emerge the victor. Denham, Sibyls and mages cannot withstand the withering attacks of the front lines. Keep us in the back, where we can support our warriors from afar. Be mindful of the enemy's position, and bring us no closer than need be. Use a bird's eye view if you're unsure of the distance.
one more piece of advice, Denim. If you come across a blue card on the field, be sure these can provide a boon to aid you for the rest of the battle. Stronger attacks, more critical strikes, and the like. But a single unit can only benefit from and keep away from the red cards. These will wipe out any boons you've already... Green cards raise a unit's core attributes. And the best part is, they take a close look at each card before someone picks it up to gauge its effect. There are...
place to die. This... E aí pessoal, voltando aqui, conseguimos aí terminar a nossa primeira batalha em si, né, controlando ali os personagens, só alguns ali que são automáticos ainda, né, que são o pessoal que ajuda a gente, mas a gente controla ali a maioria, né, do pessoal que a gente recrutou. E é isso, vamos voltar lá pro menu, só pra gente dar umas considerações finais e encerrar aqui o vídeo. Bom pessoal, estamos aqui no mapa aqui do jogo, né, o mapa principal. O Canopus ali acabou sendo recrutado aqui, né, para o nosso grupo, aqui o nosso clã. E é isso pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo, deixei o vídeo bem longo aí para mostrar bastante aqui do jogo. A gente fez aqui a nossa batalha, né, controlando ali o pessoal que a gente recrutou, teve aquele começo lá de tutorial também, explicando um pouco mais sobre o game, então eu deixei tudo aí bem completo aqui para vocês. O vídeo ficou longo, né, fazia tempo que eu não fazia um vídeo tão longo aqui no canal, mas esse jogo merece, né, um jogo que tem bastante história, bastante coisa ali pra gente ver, aprender também, né, o sistema aqui de batalha é bem complexo. E é bem interessante, né, a hora que você para ali para se dedicar e aprender tudo ali que o jogo oferece, cara. É um jogo que se você parar aqui para jogar, você fica horas, né? E esse jogo aqui, ele, como o pessoal diz, aqui ele rende bastante horas de jogatina, que é característico também de um RPG tático, né? Então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa um comentário aí falando aí o que vocês acharam do jogo, se vocês estão interessados em jogar, se vocês já estão jogando. Quero saber aí a opinião de vocês. E antes de sair aí, deixa o like no vídeo, se inscreva aí no canal se você não é inscrito. Se quiser ver mais um pouco aqui do Tactics Ogre, comenta aí que eu posso fazer uma live aí futuramente, né? Um bom jogo aí para fazer uma live, trocar uma ideia com a galera. E aí a gente vai criando as nossas táticas ali dentro do cenário, né, que é bem interessante. Meio que lembra assim um pouco xadrez também, né, o RPG tático, por isso que eu gosto bastante. Acredito que muita gente também faz esse elo aí, né, com o xadrez. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal, comente, tamo junto, valeu e fui!